Hello my dear students, how are you? Hope you are fine and doing great at home. Now students, let's begin the class with a song, alright? What song can we sing today? Head and Shoulder, alright? Okay, let's start. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes, eyes and ears, mouth and nose, mouth and nose, head and shoulder, knees and toes, knees and toes, eyes and ears, mouth and nose, mouth and nose. Okay, students, let's start our class, and I hope all of you can remember what did we learn in our previous lesson. গত পাঠে আমরা কি শিখেছিলাম আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে? গত পাঠে আমরা শেপ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তাই না? We have got 4 shapes. Okay, now look at the board and tell me what is the name of the shape I'm drawing here. Now students, look at the board very carefully and tell me what shape I'm drawing here. Do you know the name of this shape? Yes, rectangle. Very good. Now tell me, what is the name of this shape? Square. Very good. Now look at this. What shape is it? It is circle. Well done. Now can you recognize this shape? What is the name of this shape? Triangle. Very good. Now students, I hope all of you can recall what did we learn in our previous lesson, right? We learned about shapes. Alright, dear students, today we are going to learn more about shapes. Okay, so my dear students, please take your English for Today book and go to the page 41. These pages look like that, right? Alright, students, first look at the picture. What can we see here? We can see this is his head and these are his hands, okay, and we can also find 2 legs here, right? Okay, now students, we can see all of these things are drawn here with shapes, right? We can see his head is circle, right? And we found here his hand is rectangle, and this shape is what? Square. All right, and his leg is rectangle. Very good. So we got lots of shapes here, right? Do you know what is his name? That's why his name is Mr. Shape. Mr. Shape. Okay, let's see. So dear students, can you tell me how many circles are there? Let's count together. 1, 2, 3. Is there any circles more we can find here? Yes. 4, 5. That means we got 5 circles, right?
So, my dear students, let's write the number 5 here on the gap. We will write 5. Okay, let's find how many triangles are here. Okay, let's look at the picture again and find the triangles. Where and how many? Yes, here it is. 1, then find 2, then 3. That means there are 3 triangles, right? Okay, so what the number we will put here onto the gap? 3, right. 3 triangles, very good. Now, let's find rectangles. How many rectangles are there? Let's find. We can see Mr. Shape's hands, right, and legs. Can you tell me what shape is it? It is rectangle. Well done. So, how many rectangles are there? 1, 2, very good, 3 and 4. So, there are 4 rectangles. Good. 4. Right. Now, let's find squares. 1, 2, 3. So, we got 3 what? Squares. So, Mr. Shape has 3 squares, right? Okay. So, we will write the number 3. Alright. My dear students, please copy this into your textbook. Take your pencil and copy it up. Okay. Students, let's move to activity B. In activity B, look at Mr. Shape in activity A, trace the words, complete the sentence. So, we have to look at the Mr. Shape again, right? So, please go. Ta-da-da! This is our Mr. Shape. So, please look at him again. All right. Do you know what is this part? Do you know the name of this part? Head. Very good. And Mr. Shape has 2. What is the name of this part? Hands. Well done. Very good. Hands. Okay. We got 2 legs, right? And we got his eyes here. 2 eyes. And what is it? Do you know the name of this part? Nose. Very good. So, we got hands, head, legs and nose. And you can see these words are written with dots. So, what is it, dear students? What is it? What is the word? Hands. Very good. Now, say what is the word? Head. Very good. Now, what is it? Legs. Very good. Now, what is this word? Nose. Well done. So, here, repeat with me. Hands, hands, hands. Well done. Head. What is the part of it? What is the name of this part?
head. Repeat with me, head. Good. Then, what is the name of this part? Legs. Legs. 2 legs, right? And here, nose. Nose. How many nose? 1 nose. Okay. So here you can see the words are written with dots. So let's move our hand onto the word. Okay, চলো আমরা এখন এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডের উপর একটু হাত ঘুরিয়ে নেই। শুরুতে যে ওয়ার্ডটি আছে, ওয়ার্ডটি আমরা কি বলেছিলাম? হ্যান্ডস। ওয়েল ডান। হ্যান্ডস। তাহলে হ্যান্ডস কিভাবে লিখতে হবে? H A N D S. Hands. Hands. All right. Let's join the dot. Okay. We will start from here, then round. What is this? What is the letter? Name of this letter? H. Then A. N. D. S. Hands. Hands. Right. Now, let's see the next word. What is it? Head. Head. So, let's move our hand first on the word. আগে চলো আমরা একটু হাত ঘুরিয়ে নেই। H E A D. Head. And now we will join the dots. H E A D. Okay. Head. What is the word? Head. Right. Now, what is it? Legs. So, students, let's do it again. Let's move our hand onto the word. L E G S. Legs. And how to join the dots? Let's see. L E G S. All right. Legs. Legs. Okay. Now, what is this word? Nose. Good. So, how to write it? First, move onto the word. Okay. Move your hand. Let's start. N O S E. Okay. Now, we will join the dots. N O S E. Nose. Okay. So, now students, can you tell me how does his hand
look like? His hands are rectangle, isn't? How does his hand look like? His hands are rectangle. Alright, now head. Do you know what the name of this shape? What does his head look like? What shape? Circle. Very good. Now, students, can you tell me what does his hands look like? Hands. What is the name of this shape? Circle, right? That means his hands are circle. All right. Now, tell me, how does his head look like? Circle. Very good. Now, student, how many heads are there? One head. So, here we will say circle. But if the number more than 1, we will add s after the word. যখন একক কিছু বোঝানো হয় তখন সার্কেল, যেমন তার মাথাটি কি? সার্কেল। এখানে কটি মাথা আছে? একটি মাথা আছে। তাহলে মাথাটি কেমন? অনেকগুলো সার্কেল নাকি একটি সার্কেল? একটি সার্কেল, যে জন্য আমরা ওয়ার্ডটি বলছি সার্কেল। কিন্তু দেখো, মিস্টার শেপের যে দুটো হাত আছে, হাত কটি থাকে? দুটো। একের বেশি, তখন কি সেটা সার্কেল হবে? তখন একের বেশি হয়ে গেলে সেখানে আমরা সার্কেলের সাথে একটা এস যুক্ত করব। কেমন? সার্কেলস। এই বিষয়টি কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কেমন? নাও লেটস ফাইন্ড হাউ ডাজ হিজ লেগস লুক লাইক। এখানে কটি পা আছে? একটি না দুটো? যদি দুটো হয় তখন সেটাকে আমরা কি বলি? ইন ইংলিশ পা। পা শব্দকে ইন ইংলিশ কি বলে? লেগ। কিন্তু এখানে কটি পা আছে? দুটো পা আছে। তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে? শব্দটির শেষে একটি এস যুক্ত হবে। তখন আমরা সেটাকে কি বলছি? লেগস। ওয়ার্ডটি হচ্ছে লেগস। তাহলে আমাকে বলো, হাউ মেনি লেগস? 2 legs. And how does it look like? তাদের শেপটি দেখতে কেমন? Rectangle. Very good. Now, students, do you tell me, how does his eyes look like? তার চোখ দুটো দেখতে কেমন? Very good. Circle. Now, can you tell me, how does his nose look like? তার নাকটি দেখতে কেমন? Very good. Triangle. Now, students, here we got 4 sentences, right? And this time we will complete these sentences. এখন আমাদের কাজ হলো, এই যে আমরা সেন্টেন্সগুলো পেয়েছি, এই সেন্টেন্সগুলোকে ওপরে যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো দিয়ে কমপ্লিট করা। কিভাবে করতে হবে তাই তো? লেটস সি। ফার্স্ট সেন্টেন্স, হিজ, দেন গ্যাপ, ইজ আ, হোয়াট ইজ দিস ওয়ার্ড? Triangle. Good. His gap is a triangle. And we got 4 clues above, right? Hands, head, legs, nose. Now we will see Mr. Shape এবং Mr. Shape থেকে খুঁজে বের করব তার কোন বডি পার্টটি ট্রায়াঙ্গেলে আছে। Hands, head, legs নাকি nose?
ইয়েস, হিজ নোজ। তাহলে গ্যাপে আমাকে কি লিখতে হবে? নোজ লিখতে হবে, তাই না? তাহলে আমরা এখানে লিখব হিজ নোজ। নোজ কেমন? নাও সেকেন্ড সেন্টেন্স, হিজ দেন গ্যাপ আর সার্কেলস। এখানে কটি সার্কেলের কথা বলা হয়েছে? একটি নাকি দুটো? একদম ঠিক। যদি একটির বেশি হয় তখন আমরা কি করি? একটা শব্দের সাথে একটি এস যুক্ত করি, তাই না? অলরাইট, তাহলে এখন তোমরা আমাকে বলো, আমাদের একটা অপশন কিন্তু আমরা ইউজ করে ফেলেছি, আমাদের হাতে আরও তিনটে অপশন আছে, হ্যান্ডস, হেড, লেগস। তিনটে অপশনের কোন অপশনটি সেকেন্ড সেন্টেন্সের গ্যাপে বসবে? হিজ দেন গ্যাপ আর সার্কেলস। কোন জিনিসটি দুটো আছে বলো তো? হেডস, লেগস নাকি হেড? লেগও দুটো আছে, হ্যান্ডও দুটো আছে, কিন্তু লেগ কি সার্কেল? তাহলে কোন জিনিসটি সার্কেল? হ্যান্ডস। তাহলে এই গ্যাপে আমাকে কি লিখতে হবে? হ্যান্ডস লিখতে হবে। তাহলে আমরা এই অপশনে এই ক্লুটি বসিয়ে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করব। কেমন? নাও থার্ড সেন্টেন্স, হিজ দেন গ্যাপ আর রেক্ট্যাঙ্গেলস। এই ক্ষেত্রে বলেছে আমরা কিন্তু একটি ক্লু ব্যবহার করে ফেলেছি, তাহলে আমাদের হাতে আরও দুটো ক্লু আছে। এই দুটো ক্লু থেকে যে কোনো একটি ক্লু কিন্তু আমাকে থার্ড সেন্টেন্সের গ্যাপে বসাতে হবে, তাই না? হিজ দেন গ্যাপ আর রেক্ট্যাঙ্গেলস। মিস্টার শেপের কোন বডি পার্টটি রেক্ট্যাঙ্গেলস? হেড নাকি লেগস? ওকে, এটা তোমাদের কাজ, তোমরা খুঁজে বের করবে। এরপর দেখো আমাদের শেষ সেন্টেন্স, হিজ দেন গ্যাপ ইজ আ সার্কেল। এখানে কটি সার্কেল আছে? একটি সার্কেল আছে। তোমরা খুঁজে বের করবে মিস্টার শেপের কোথায় কোন বডি পার্ট একটি সার্কেল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কেমন? আর আমাদের উপরে তো ক্লু আছেই। নাও ইটস ইয়োর টার্ন টু কমপ্লিট দিস সেন্টেন্সেস অ্যান্ড you have 2 minutes to complete these sentences. Okay, let's start. Students, I hope all of you have done. Now let's check the answer. Our second sentence, his gap are circles. দুটো সার্কেলের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছিল অপশন কিন্তু তিনটে, হ্যান্ডস, হেড, লেগস। তাহলে মিস্টার শেপের কোন দুটো জিনিস সার্কেল? হ্যান্ডস। তাহলে আমরা এখানে লিখব হ্যান্ডস।
আমাদের হাত কি একটা থাকে নাকি দুটো থাকে? দুটো থাকে। যদি একটি হাত হতো তাহলে আমরা লিখতাম হ্যান্ড। আর যেহেতু আমাদের দুটো হাত, তাই আমাকে কি করতে হবে? এই ওয়ার্ডের শেষে দেখো এখানে একটা এস আছে, তাই না? হ্যান্ডস। ওকে, নাও হিজ দেন গ্যাপ আর রেক্ট্যাঙ্গেলস। আমরা কিন্তু নোজ পেয়ে গেছি, হ্যান্ডস পেয়ে গেছি। এবার আমাদের অপশন হচ্ছে দুটো, হেড এবং লেগস। বসাতে হবে এই দুটো সেন্টেন্সের যে কোনো একটাই। তো আমাদের থার্ড সেন্টেন্স বলছে হিজ গ্যাপ আর রেক্ট্যাঙ্গেলস। তাহলে তার বডি পার্টের কোন অংশটি রেক্ট্যাঙ্গেলস ছিল? লেগস। ভেরি গুড। আমাদের পা কটি? একটি না দুটো? দুটো। যদি একটি লেগ হতো তাহলে আমরা কি লিখতাম? লেগ। যেহেতু আমাদের দুটো পা, তাই আমাদের কি করতে হবে? একের বেশি হলে শব্দটির পাশে একটা এস দিয়ে দিতে হবে। লেগস। অলরাইট, নাও একটা অপশন, একটা সেন্টেন্স। হিজ গ্যাপ ইজ আ সার্কেল। তাহলে এই গ্যাপে কি বসবে? হেড। আমাদের মাথা কটা? একটি। তাহলে কিন্তু HEAD, হেড। এরপরে কিন্তু আর কোনো এস যুক্ত হচ্ছে না, তাই না? ওকে, নাও স্টুডেন্টস, what we have learned today? First, we see Mr. Shape, right? Then we found how many shapes are there in this picture. We have counted those shapes and write it down. And we completed these sentences with clues, right? আজকে আমরা একটা মিস্টার শেপকে দেখেছি এবং তার অনেক অনেক শেপ ছিল, যেই শেপগুলো আমরা কাউন্ট করেছি এবং তার কোন শেপটি কতটি করে আছে সেটি কিন্তু আমরা ফিল আপ করেছি। এর বাদে আমরা কি করেছি? আমরা কতগুলো ক্লু পেয়েছি এবং ক্লু দেখে দেখে সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে, মিস্টার শেপের সাথে ক্লুটি মিলিয়ে মিলিয়ে আমরা কিন্তু কতগুলো সেন্টেন্স কমপ্লিট করেছি, তাই না? সো নাও ইটস টাইম to get your homework. Your today's homework is color Mr. Shape in activity A. তোমাদের বইয়ের পেজ নম্বর 41-এ যে অ্যাক্টিভিটি এ দেখো, পাশে যে ছবিটি আছে মিস্টার শেপ, এই মিস্টার শেপকে তোমাদের ইচ্ছে মতো কালার দিয়ে কালার করা। এটি হলো তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক। আর হোমওয়ার্কটি অবশ্যই প্রিজার্ভ করবে এবং let your English teacher check after reopening the school. Okay? So stay safe, stay at home, keep learning. Goodbye.